Un hombre, un padre solitario. Una mujer, una multimillonaria que huye de su pasado. Se conocieron por casualidad en el corazón del bosque. Y ese día no fue solo una vida la que se salvó. Ambos aprendió a empezar de nuevo. Mientras el fuerte viento esparcía hojas secas a su alrededor, Elías Weber se sentó desplomado detrás del volante, con la barbilla cansada apoyada en el pecho. Su viejo camión había gemido esa misma mañana, claramente en sus últimas etapas, pero nunca se había averiado en un peor momento. El crepúsculo se había tragado la luz y el cielo se cerraba sobre ellos como un manto carmesí. Le había prometido a su hija: estaré en casa para cenar. Ser la única persona en la que Sofía podía confiar después de la ausencia de su madre se estaba convirtiendo en una carga más pesada cada día. Había una frase en el diario de terapia que resonaba en la mente de Elías. Para un niño de 7 años, quedarse atrás se siente como ser olvidado. Pero lo que sacó a Elias de sus pensamientos no fue un grito, sino más bien un estruendo brusco que no pertenecía a la naturaleza, seguido por el sonido desgarrador del metal desgarrador, y luego el jadeo sofocado pero desgarrador de una mujer. Instintivamente comenzó a caminar hacia el sonido que provenía de más allá de la cava de la colina. Mientras se movía rápidamente a través de ramas agrietadas y hojas crujientes, lo primero que vio fue un montón de metal brillante, algo que claramente alguna vez había sido un automóvil. Su capo estaba aplastado contra el tronco de un árbol. Un ferro se había derrumbado y el humo salía del motor. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de que la mujer estaba agachada junto al coche. El pelo le cubría la cara, las manos ensangrentadas, los brazos temblaban y se apretaba contra el pecho. El abrigo beige de respecto caro que lavaba estaba manchado de barro y sangre. Cuando Elias se acercó, se dio cuenta de que ella estaba llorando suavemente. Pero no se trataba de un celoso ordinario, sino del miedo a perder el control, la impotencia y una vergüenza nacida del orgullo. ¿Estás bien?, preguntó Elias. Su voz no era ni áspera ni suave. Estaba justo en el medio, deliberadamente tranquilo. La mujer se estremeció y luego levantó la vista. Su maquillaje se había manchado en rayas oscuras debajo de sus ojos, dejando marcas en sus mejillas. Su mirada estaba borrosa, pero se estaba gestando una tormenta detrás de ella. Yo creo, no lo sé, dijo ella, secondos la frente dash. No tengo mi teléfono. Mi bolso todavía está adentro. Elias dio un paso más, pero no mencionó que su camión tampoco funcionaba. En cambio, se agachó a su nivel. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Clara, dijo ella dash. Su voz tenía un temblor metálico. Clara Moreno. El nombre sonaba familiar, pero la mente de Elias no estaba en condiciones de atar cabos. Él simplemente respondió: soy Elias. Mi camioneta está cuesta abajo. No hay señal, pero mi amigo Leo trabaja en el turno de noche. Pronto debería pasar por este sendero. Él nos verá. La expresión de Clara se mezcló con la duda. ¿Vienes aquí a menudo? Todos los días, dijo Elias dash. Vivo aquí. Tengo un lugar pequeño. Estoy con mi hija. Me gusta la tranquilidad. Clara asintió. Tal vez era la primera vez que se enfrentaba realmente a la ausencia del ruido de la ciudad. En ese momento, un trozo de corteza del árbol que agarraba cayó al suelo. Elias le echó un vistazo a la mano, con cortes profundos. Rápidamente sacó un pañuelo limpio del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Presiona esto. Ayudará a ralentizar el sangrado. La mujer lo miró. Sus labios temblaron ligeramente. ¿Por qué me ayudas? Sin preguntar nada. Elias respiró hondo antes de responder. Porque a veces necesitamos la ayuda de un extraño. Y a veces somos ese extraño. Hubo una pausa. Entonces Clara preguntó: ¿Quién eres tú, Elias? ¿A qué te dedicas? Elias miró a lo lejos. Trabajo con madera.
reparaciones, carpintería, un poco de conocimiento forestal. YSI cuenta, preparo el diseño de mi hija todas las mañanas. Eso es probablemente lo que mejor hago en la vida. Clara estuvo a punto de ruirse, pero ese quebró de dolor. Y soy el CEO de empresas multimillonarias. Pero nunca le he hecho a mi hijo un plato de sopa. Elias bajó la cabeza. Entonces, tal vez esta noche. Nos encenamos algo los unos a los otros. De repente, el sonido lejano de un motor rompió el temblor de Clara. Elias alzó la vista. Ses Leo, dijo simplemente dash. Pero Clara seguía pensando en lo que acababa de decir. Encenens unos a otros, susurró ella dash. No he hecho eso en mucho tiempo. Mientras los feros de la camioneta de Leo atravesaban el bosque como cuchillas afiladas, Clara enterró la cara entre las manos. La luz parecía lastimar los ojos, pero tal vez se había acostumbrado a la oscuridad dentro de ella durante demasiado tiempo. Elias se puso de pie y camino, en silencio hacia Leo. Cuando el motor se apagó, solo quedaban los sonidos de la noche y el viento susurrando a través de los árboles lejanos. Leo era un tipo grande, siempre luciendo una barba incipiente para unos días. Se acercó a Elias con una sonrisa torcida. ¿Salir a patrullar de noche o volver a salvar gente? Elias esbozó una pequeña sonrisa y asintió. Ha habido un accidente. La mujer está bien, pero su auto está destrozado. No tiene teléfono, tiene las manos cortadas. El rostro de Leo se puso serios. Se secó la frente y miró a lo lejos. Y se cava otra vez. Alguien se estrella ali todos los años. Tendré que pasar la noche con nosotros. Elias asintió. La voy a llevar a mi casa. Mi hija está sola en casa. Cuando Leo vio a Clara por primera vez, no apartó la mirada. No la reconoció, pero el corte de su abrigo y los anillos de diamantes en sus dedos lo deja bien claro. No pertenecía a esos bosques. ¿Cómo te llamas? Preguntó Leo. Clara Moreno. Dijo la mujer lentamente dash. Leo solo asintió levemente. Después de cargar algunas de las pertenencias de Clara y la mochila de Elias en la parte trasera del camión, todos se subieron. Clara se sentó al lado de Elias. No dijo una palabra en todo el viaje, con los ojos fijos en la oscuridad fuera de la ventana. La pequeña cabana de Elias estaba escondida en lo profundo del bosque. Cuando entraron, Clara se encontró con un ambiente sencillo pero cálido. Muebles viejos de madera, marcos de fotos hechos con hojas secas en las paredes, y una pequeña alfombra cerca de la estufa salpicada de juguetes. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Ver lo bien alineados que estaban los juguetes la sorprendió y le calentó el corazón. Esta casa tenía orden, esfuerzo y amor. Yes. Tranquilo, dijo ella en voz baja dash. Lo es, respondió Elias. Pero a veces el silencio dice más de lo que podría decir gritar. Sofía miraba a su padre a través de la puerta. El sueño agobiaba sus ojos, pero la curiosidad había vencedor. Cuando Elias la notó, se inclinó y dijo suavemente. Solo un invitado, cariño. Tuvo un accidente y se quedará a pasar la noche. Sofía asintió. ¿Le preparamos un poco de leche caliente? Clara apenas pudo contener las lágrimas. Ese simple gesto de una niña fue como escuchar una frase que había estado esperando durante años de su propio hijo. Pero nunca llegó. Y tal vez eso fue su propia culpa. Elias fue a la cocina y preparó 2 tazas de leche tibia. Mientras estaban sentados en silencio ante la pequeña mesa, Clara lo miró a los ojos por primera vez. Me recuerdas a alguien. Pero ahora he ido. El peso en mis ojos. Y es por extrañarlo. Elias bajó la mirada. Yo también perdí a alguien. Mi esposa. La enfermedad la livo. Me dijo con mi hija. Y demasiadas preguntas sin respuesta. Clara bebió un sorbo de su taza. Yo también perdí a mi hijo. Pero,
Todavía este vivo, dijo. Simplemente no me quer. Talvez nunca lo hizo. Elias no juzgo. El solo escucho y respondió con calma. A veces los niños se quedan callados. Pero en ese silencio puede crecer una esperanza inesperada. Segues aquí. Eso podría ser el comienzo de algo. Claricero los ojos. Durante años me olvidé de mí mismo. No luché por recordar quién era, sino quién no era. Cada día era una batalla. Entonces luego ese cava. Tal vez fallaran los frenos. O tal vez nunca los presión. Elias respiró hondo. A veces las cosas tienen que romperse. Para que podamos empezar de nuevo. En ese momento, ese escucho un crujido afuera. Elias ese levantó al instante, alerta. Se acercó silenciosamente a la puerta y miró hacia afuera. Entre las sombras, una figura ese deslizó hacia el bosque. Clara ese puso de pie, tensa. ¿Qué fue eso? Preguntó. Probablemente un animal. Dijo Elias Dash. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Eso no era un animal. Era otra historia escondida en la noche. Y Elias lo sabía muy bien. Unos extraños vienen a necesitar ayuda. Pero otros. Regresa con las sombras del pasado. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se filtraba a través de las hojas, Elias salió al porche y sintió que algo se movía bajo la apariencia tranquila del bosque. Clara guardó silencio. Sofía se preparaba para ir a la escuela. Se cepillaba los dientes alegremente como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero Elias no podía quitarse de encima la imagen de la silueta que había aparecido en la puerta. Ningún animal caminaba por el bosque a esa hora con los hombres tan rectos y los pasos tan cuidadosos. Cuando Clara entró en la cocina, tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana. Su rostro todavía estaba cansado, pero la niebla en sus ojos se había levantado un poco. Lavaba el pelo recogido en una cola de caballo y lavaba un viejo jersey que Elias lo había regalado, como una armadura prestada que se sintió extraña en su cuerpo, pero segura. Gracias, dijo simplemente. No pensé que la noche sería tan tranquila. Elias sonrió. Lo único que grita por aquí es el viento. Y no lo hace daño a nadie. Clara se detuvo un momento. Pero puedo ser dañino, Elias. No a los demás, sino a mí mismo. Y a veces, el mayor daño que hacemos es a nosotros mismos. Esa frase tomó desprevenido a Elias. Había algo familiar en ella. Algo que se había dicho a sí mismo años atrás. Pero no respondió. En cambio, le hizo una pregunta. ¿Has intentado comunicar con tu hijo? Clara asintió. Muchas veces. Pero más que nada, huye de mí. Y entonces, empieza a huir de mí mismo. Al final, no fue un accidente. Fue una decisión. Pero, justo cuando Elias estaba a punto de decir algo, un suave sonido de motor vino desde el interior del bosque. Esta vez, no era la camioneta de Leo. Era más ligero, más sigiloso. Elias bajó del Porsche, con los ojos fijos en el estrecho sendero. Una motocicleta se acercaba lentamente por el camino polvoriento. El piloto vestía una chaqueta de cuero negro y tenía la visera del casco bajada. Cuando la moto se detuvo, el ciclista plantó un pie en el suelo y levantó la visera. Elias entrecerró los ojos. Lucas, murmuró Dash. Clara estaba de pie detrás de la puerta, mirando el exterior. Cuando escuchó el nombre de Lucas, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué está haciendo aquí? Elias se volvió hacia ella. ¿Lo conoces? Clara tragó saliva. Como si revelara un secreto que había guardado durante años. Lucas fue el antiguo jefe de seguridad de mi empresa. Pero entonces, las cosas cambiaron. Lo despedí. Estaba filtrando información de la empresa. Era amenazante. Pero, no present cargos. Solo quería deshacerme de él. Y luego desapareció.
Lucas camino lentamente hacia Elias con una leve sonrisa. Que casualidad encontrar aquí, Elias. En tu pequeña cabana. Tan agradable. Enterrado en silencio. Elias se mantuvo erguido. Que quieres? Lo que busco, dijo Lucas, mirando hacia el Porsche dash. Se había fijado en Clara. Ah, la señora también está aquí. Benito. Ya no está rodeado de lujos, pero sigue respirando. Eso es algo. Clara dio un paso al frente. Lucas, no sé a qué juego estás jugando, pero este no es uno. Vete aquí. Lucas le dio la cabeza. No es un juego, por supuesto. Pero la cuenta no está salada, Clara. Perdí mucho por tu culpa. Ya sabes, un hombre que ya no tiene nada que perder. Puede ser muy peligroso. Elias dio un paso adelante. Esta es mi casa. Aquí no pueden hacer amenazas. Lucas esbozó una extraña sonrisa. Todavía no lo entiendes. Clara no es solo una directora ejecutiva. Está en seriosos problemas. Y ahora, estás justo en medio de eso, amigo mío. Luego, sin más, volvió a subirse su motocicleta y se fue, dejando solo una nube de polvo y una creciente sensación de inquietud. Cuando Elias se volvió hacia Clara, sus ojos se perdieron en el vacío. Dime exactamente qué está pasando, dijo. Clara suspiró. Mi escape para llegar a mi hijo. Pero algunas personas no dejan que la suciedad del pasado permanezca enredada. Lucas podría ser solo una herramienta para aquellos que quieren silenciar. Elias apretó los puños. Entonces ya no estás solo. Porque en esta casa, alguien vive con su hija. Y no se queda calado. Por primera vez, Clara miró a Elias con genuina confianza. En esa mirada, no solo había gratitud, sino la chispa de una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Clara estaba sentada en la cocina de Elias, con las manos temblorosas. Esta vez no fue por el frío. Sus planes de fuga ya no funcionaban. Se había abierto paso en el mundo de Elias, proyectando una sombra sobre la vida tranquila que él y su pequeña hija habían construido. Pero lo peor de todo es que no había tenido otra opción. Si Lucas hubiera aparecido aquí, no podría haber sido una coincidencia. La habían seguido. Y esta vez, no era solo su dinero lo que la perseguía, sino también su pasado. Elias, mientras tanto, estaba solo en el Porsche, jugueteando con una vieja radio de bolsillo. Ese viejo dispositivo ya casi no funcionaba, pero esta mañana, su mente se sentía como tal, línea de estática, ruido y sin claridad. Al verlo, Lucas había abierto los cajones mojosos de su pasado. Elias no siempre había sido alguien que persiguiera el silencio. Al contrario, había sido un soldado. Y el silencio solo se había vuelto precioso después del sonido de las explosiones. La puerta se abrió con un chirrido. Clara salió, en silencio. Elias seguía de espaldas. Necesito decir algo, dijo Dash. Pero primero, tú también tienes que decirme algo. Elias volvió la cabeza. ¿Qué quieres oír? No eres solo un carpintero, Elias. O no solo eso. La forma en que miraba a Lucas, como estabas parado. Hay algo familiar en tus ojos. Esa de risa. Esa no es la mirada de un hombre que vive solo en el bosque. No estás yendo de algo, lo estás protegiendo. Elias permaneció en silencio, honrado. Luego dejó escapar un suspiro. Solía estar en servicio activo. Un soldado. A continuación, la seguridad privada. Entonces, silencio. Pensé que no tenía mucho que perder. Pero cuando se murió, de repente lo perdí todo. Solo quedó mi hija. Así que elegí el silencio para ella. Clara bajó la cabeza. Yo también quería silencio. Pero nunca llegó, para mí. En hay de los medios de comunicación, en hay de los inversores, en hay de mi propio hijo. Lucas. Él era solo la superficie de lo que me hicieron. Por debajo, era mucho más sucio. Un archivo.
Descubrí documentos que mostraban tratos ilegales en las cuentas internas de la empresa. Por eso me convertí en un objetivo. Elias se volvió. ¿Sabes lo que quieren de ti? Clara vaciló. Ese archivo. Pero ya no lo tengo. Trate de enviarle una copia a mi hijo. En caso de que me pase algo, la verdad sale a la luz. Elias entrecerró los ojos. Así que no viniste aquí solo para esconderte. ¿Sabías que te seguirían hasta aquí? Clara contuvo la respiración. Sí. Y en esta casa vive un niño, Clara. Esas palabras la sacudieron. La voz de Elias no era de ira, pero su instinto protector era tan fuerte como un grito. Nunca digería que lo para nada, dijo Clara. Lo juro. Pero tal vez para proteger a una niña como ella en este mundo, no solo necesitamos hombres como tú, sino también mujeres como yo. En ese momento, escuchó un sonido desde la parte trasera de la casa. Sin dudarlo un segundo, Elias entró corriendo y sacó una vieja pistola de un cajón. Revisó la puerta del dormitorio de Sofía. La niña seguía dormida, pacífica pero vulnerable. Clara lo siguió. ¿Hay una salida secreta? Preguntó. Elias asintió. Satano. Pequeña escotilla en la parte trasera. Pero no puede ser desde adentro. Clara lo miró a los ojos. Entonces tenemos que ganar tiempo. En ese momento, Clara ya no parecía la mujer que laraba en el bosque con su costoso abrigo. A los ojos de Elias, parecía una madre tratando de proteger a su hijo. Tal vez por eso Lucas seguía persiguiéndola. Porque esta mujer no sabía cómo rendirse. Leva a la niña al sótano, dijo Elias dash. Revisar afuera. Clara levantó suavemente a Sofía sin despertarla. La niña, medio dormida, apoyó la cabeza en el cuello de aquella mujer tranquila a la que había empezado a ver como a una madre. Elias se colocó junto a la puerta. Su respiración era tranquila pero alerta. A medida que sus ojos escudriñaban la oscuridad, los pasos del bosque se hacían más claros. Y en ese momento, una sola frase resonó en la mente de Elias. A veces la peli más peligrosa es aquella que pelis con lo que no dices. La puerta crujió. Elias tocó el gatillo. Una batalla silenciosa había comenzado. Y esta vez, no era el silencio lo que resonaría en la habitación, sino la determinación. Mientras las bisagras de la puerta gemían como un suspiro tenso, Elias permaneció de pie con la mano derecha fija en su arma. El hombro izquierdo apoyado en la pared. Afuera, podía oír más de un par de pasos sobre las hojicicas. Lucas no había venido solo. Ya no se trataba solo de un enfrentamiento, sino de una operación de silenciamiento. Elias podía sentirlo. Estos hombres no dijeron huellas, no emitieron ningún sonido, pero tenían intención. Como la muerte. Detrás de la escotilla del sótano, Clara estaba arrodillada, envolviendo a Sofía en una manta. La niña se había despertado, pero no había dicho una palabra. Se limitó a sujetar la mano de Clara con fuerza, mirándola a la cara como si fuera su madre. Por primera vez, Clara había sido vista como maternal. Esa mirada la había sacudido, no por el miedo, sino por el peso del tiempo perdido. Arriba, Elias podía oír claramente las sombras que se movían. Eran tres. La voz de Lucas destacaba sobre el resto. Tranquilo, confiado, lleno de veneno. Elias, te di una oportunidad. Pero elegiste jugar al hero. Si te hubieras hecho a un lado, esa niña podría haber seguido viviendo una vida pacífica. Y Clara Moreno habría sido historia, escrito por su propia mano. Elias apretó los puños. Escuchar el nombre de su hija rompió la calma que había en su interior. Pero su rostro todavía tenía la expresión de un hombre de servicio. Silencioso, pero dispuesto a morir tenía que hacerlo. Espero. A medida que los pasos se acercaban y se detenían justo afuera de la puerta, Elias contuvo la respiración.
Antes de que se abriera la puerta, ese susurro una frase así mismo. A veces no puede ser bueno, pero puedes tener razón. Cuando la puerta se abrió, todo sucedió en segundos. Elias se movió antes de que el hombre de Lucas pudiera levantar su arma. Disparó a la rachula, dejando caer el primer hombre al suelo. Cuando el arma cayó al suelo, el segundo hombre entró en pánico y dio un paso atrás, pero Elias no desperdició la oportunidad. Hincando sobre una rodilla, disparó en diagonal. La bala impactó en el centro de la masa, dejando al hombre en la puerta. Lucas no se había echado atrás. Sostenía una pistola con silenciador, apuntando directamente a Elias, inmóvil. ¿Por qué estás luchando?, preguntó. ¿El pasado de una mujer? ¿O para escapar de la tuya? Elias no bajó el arma. Dejé de luchar. Pero esto no es una guerra. Esto es para que una niña pueda despertarse sin miedo por la mañana. Lucas se echó a reír. Todavía crees en la esperanza. Pero este mundo se burla de la esperanza. No, dijo Elias Dash. Este mundo gira porque alguien todavía cree en él. En ese momento, ambos disparos se dispararon. Pero solo uno encontró su objetivo. Lucas se tambaleó, con un disparo en el hombro, desplomándose contra la pared. Elias no lo había matado, pero el mensaje era alto y claro. Lucas se tambaleó, con los dedos ensangrentados agarrando la puerta. Elias dio un paso adelante, pero Lucas sacó un dispositivo de su bolsillo mientras caía. Tu pediste esto, dijo. En ese momento, una explosión resonó desde la parte trasera de la casa. El sonido sacudió a Elias y a Clara a la vez. Cuando Clara sacó a Sofía de la escotilla del sótano, una alarma estridente comenzó a mezclarse con el olor a humo y jabón. Elias corrió a la parte trasera, donde las llamas ya se habían apoderado de una pequeña habitación. Uno de los hombres de Lucas se había colado y había colocado explosivos. Elias agarró el extintor. Clara llevó a Sofía fuera, con la cabeza de la niña apretada contra su hombro. Mientras Elias luchaba contra las llamas, el humo se lo tragó todo. Clara regresó y corrió a ayudar. Parte de la casa resultó dañada, pero el fuego fue controlado. Lucas yacía inmóvil en el suelo. Elias lo tomó el pulso. Estaba vivo, pero ya no es una amenaza, solo el costo del pasado. Clara cayó de rodillas. Por mi culpa, susurró el Dash. Esta casa, este niño. Elias la miró fijamente. No, expusiste una oscuridad. Todo lo que hicimos fue encender las luces un poco antes. Eso es todo. Esa noche, cuando llegó la policía, Elias salió silenciosamente al porche. En su mano tenía un osito de peluche medio quemado, el de Sofía. Clara se acercó por detrás de él y se sentó a su lado. Ella no dijo nada. Ella apoyó lentamente la cabeza en su hombro. Y en ese momento, Elias se dio cuenta. Esta mujer ya no era la fría directora ejecutiva que solía exprimir el nombre de su propio hijo en un calendario. Ahora era madre. Ensangrentado, cubierto de cenizas. Pero volver a empezar. Las cortinas gris del invierno cubrían el cielo, pero la casa de Elias parecía más brillante que nunca. Las reparaciones seguían en caso. Las gritas de la pared no se habían enlecido y algunos de los listens del porche seguían doblados. Pero ya no era solo un refugio, era un hogar lleno de recuerdos. Y lo que es más importante, se había convertido en el punto de partida de una nueva vida tallada con vínculos inesperados. Esa mañana, Elias se había despertado temprano. Sofía seguía durmiendo. Clara también. Pero la casa no estaba vacía. Ahora había algo en el aire, una calidez, una paz que no lavaba consigo los fantasmas del pasado, sino los pasos del futuro. En la sala, junto a la estufa, encontró a alguien sentado en el suelo. Clara.
Sostenía con fuerza una carta en sus manos, una de David. Antes de que Elias se acercara, pudo ver la incertidumbre en su rostro. Tenía los ojos linos, pero no lloraba. Sus labios contenían vacilación y sus manos tenían coraje. Ahora reconozco su letra, dijo Clara, sin fijarse en Elias dash. Cada línea leva un ano de distancia, cada letra tiene una ira enarrada. Pero este sobre era diferente a los demás. Elias se sentó frente a ella. ¿Qué escribió? Clara no lo entregó la carta a Elias. En cambio, lo leo en voz alta. Mama, yo no sé si te extraño más. Pero tengo curiosidad por ti. Cuando era pequeño, miraba al cielo y me imaginaba que estabas mirando la misma estrella. Luego crecí y dejé de mirar las estrellas. Ahora estoy mirando de nuevo. Si todavía estás bajo esa estrella, nos vimos este fin de semana. Aunque yo no hablo, tú hablas. Porque yo no quiero castigar a la gente con el silencio. Sobre todo tú. Clara apoyó las manos en las rodillas. Sus ojos seguían mirando a lo lejos. Mi hijo no me ha perdonado, pero ha abierto una ventana. Y voy a mirar por esa ventana, Elias. Todo el camino. Elias no pudo ocultar su admiración por la valencia de Clara. En ese momento, se dio cuenta de que esta mujer ya no era solo alguien que huía de su pasado, sino que era alguien lista para valerse por sí misma. Y esa fuerza creció en silencio, como las raíces. Cuando llegó el fin de semana, Elias estaba sentado en el porche con Sofía. Clara se estaba preparando. Lavaba un abrigo sencillo pero elegante. Sin joyas brillantes, sin peinados dramáticos, sin tacones afilados. Solo manos temblorosas. Este era su yo más vulnerable, pero también el más real. ¿Quieres venir conmigo? Le preguntó a Elias. Elias se sorprendió. Vas a ver a tu hijo por primera vez. Deberías ir solo. Clara asintió. No soy el único. You know. Gritó Sofía desde la puerta dash. Buena suerte, Clara. Clara se volvió y sonrió. ¿Y me diste eso, señorita? La reunión tuvo lugar en el único café abierto de la ciudad. Clara se sentó a la mesa, tratando de no mirar el reloj. Cada segundo se extendía como el eco de un error del pasado. Entonces se abrió la puerta. David entró. Vestía un abrigo liso y un gorro. Su mirada ya no era de ira, solo de cautela. Hola, dijo Clara dash. Hola, respondió David. Se sentó. El silencio fue lo primero. Una pausa larga y quieta. Clara había memorizado todas las frases de su carta, pero ahora no podía decir ninguna de ellas. No sé cómo hablar contigo, dijo David por fin dash. Quiero decir a mi mamá. Yo tampoco sabía cómo ser mamá, dijo Clara. Pero nunca dejé de amarte. David desvió la mirada. El amor pierde sentido cuando es invisible, mamá. Clara bajó la cabeza. Lo sé, pero ahora quiero que me ven. Estar contigo, en tu vida, en tu tiempo. No puedo arreglar lo que está roto, pero tal vez pueda clavar un solo clavo en tu pared. Si me dejas, David asintió. No quería hablar contigo, pero ahora estoy aquí. Eso significa que algo ha cambiado en mí también. Así que, sí, podemos empezar. Desde cero. Clara extendió la mano, pero no lo tocó. Se limitó a poner la mano sobre la mesa. Empezar de cero es bueno. Porque esta vez, iremos a tu ritmo. Y en ese momento, algo cambió, algo que no se podía explicar con palabras. Un nuevo vínculo nació de las cenizas del pasado. Enteros y rotos, fuertes y frágiles. Un verdadero vínculo. Meses después, la casa de Elias ya no era solo un refugio, sino que se había convertido en un centro. Habían construido un pequeño taller en el patio. David estaba aprendiendo carpintería. Clara impartía formación profesional gratuita a las mujeres del pueblo. Sofía, después de la escuela, se sentaba en el porche y debujaba con Clara. Un día,
Elias entró en el patio trasero y encontró a Clara construyendo un banco. David estaba a su lado. En el banco, Toledo, en letras finas, había una sola palabra, arazi. Elias se quitó las gafas y miró la palabra. Y es hermoso. Clara sacudió las verrugas de madera y respondió. Porque los lazos más profundos crecen donde nadie los ve. Elias sonrió. Y a veces, alguien perdido en el camino equivocado encuentra su camino, cuando conocen a las personas adecuadas. Clara lo miró a los ojos. No eres mi camino, Elias. Fuiste el lugar que me mostró que podía volver a caminar. Y ese día, Elias tomó la decisión. No enterrar su pasado en silencio, sino construir una vida al lado de Clara. Junto. Porque algunas historias empiezan en el bosque, pero termina en casa. Y algunas personas entran en tu vida por accidente, pero quédate por el destino.